প্রিয় দর্শক, আমরা আবারও আপনাদের মাঝে ফিরে এসেছি ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতি নিয়ে। বিজ্ঞাপনে যাওয়ার আগে আমরা ছিলাম আপনাদের সাথে টোয়েক বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্ন উত্তর নিয়ে। আমরা আশা করছি যে আপনারা আপনাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর অলরেডি পেয়ে গেছেন। এরপরও যারা এখনো বিভিন্ন কোশ্চেন নিয়ে আছেন, আমরা আশা করব যে আমাদের শো টাইমের মধ্যে আপনারা প্রশ্ন করবেন। দর্শক, আমরা আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করছি, যখনই আপনারা প্রশ্ন করবেন কাইন্ডলি প্রশ্নটা অত্যন্ত সংক্ষেপ করার চেষ্টা করবেন, তাহলে আমরা আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে অনেকটা সময় পেয়ে থাকি। আদারওয়াইজ আপনাদের প্রশ্ন শুনতে শুনতে আমাদের সময় চলে যায়। চলুন আমরা আবারও আমাদের প্রশ্ন উত্তর পর্বে চলে যাই। জি দর্শক, কে আছেন এই পর্যায়ে লাইনে? হ্যালো কলার। জি রাজা ভাই, মনে হচ্ছে আপনার একটু সময় পাবো কথা বলার জন্য। জি দর্শক, কাইন্ডলি। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভাই। জি ওয়ালাইকুম। ভাইয়া আমার একটা প্রশ্ন আছিল আপনার কাছে, ওটা যদি কাইন্ডলি দিয়ে একটু উত্তর দেন ভাই। আমি সিটিজেনশিপের অ্যাপ্লাই করছিলাম, তো তারা আমারে ব্রিটিশ সিটিজেনশিপ দিছে, তো আমি ব্রিটিশ সিটিজেনশিপে আর আপনার পাসপোর্টে একলগে অ্যাপ্লাই করছি। তো আমি নেক্সট উইক গিয়া রেজিস্টার্ড অফিস থেকে গিয়া গিয়া ব্রিটিশ সিটিজেনশিপ, তো পাসপোর্ট আইতে কতদিন লেট হইব? আর ওদিন বায়োমেট্রিক কার্ড যেগুলো রিটার্ন দেয় কোন সময় দিতাম একটু কাইন্ডলি করে দিন। আপনি পাসপোর্ট পেয়ে যাওয়ার পরে আপনাকে বায়োমেট্রিক কার্ড রিটার্ন দিতে হবে। আগে বায়োমেট্রিক কার্ড রাখার সুযোগ দিত, এখন আর বায়োমেট্রিক কার্ড রিটার্ন দেওয়ার সুযোগ দেয় না। আর এটা তো এরকম ধরাবাঁধা কোনো নিয়ম নেই কতদিন, তো এটা খুব শিগগিরই আপনি যদি সিটিজেনশিপ সেরিমনিতে যান, তারপরে আপনি খুব শিগগিরই পাসপোর্টটা পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, পাসপোর্ট পাওয়ার পরে আমি ওই বায়োমেট্রিক কার্ড রিটার্ন দিতাম। হ্যাঁ, ওরা আপনাকে বলে দিবে তুমি তোমার পাসপোর্ট, তুমি তোমার বায়োমেট্রিক কার্ড রিটার্ন করো, আপনাকে বলে দিবে। আচ্ছা, সিটিজেনশিপ পাওয়ার কয়দিন পরে গিয়া পাসপোর্ট পাই? ভাইয়া, এরকম কোনো ধরাবাঁধা দিন নাই যে 2 দিন 3 দিন 5 দিন, এটা এরপরে খুব তাড়াতাড়ি আপনি পেয়ে যাবেন। হোম অফিস কিন্তু কখনো কোনো সময়ের ভিতরে নিজেকে বাধ্যবাধকতার মধ্যে তারা রাখে না যে আমাকে এতদিনের মধ্যে করতে হবে। আপনার জন্য যেমন একটা সময় থেকে 7 দিনের মধ্যে অ্যাপ্লাই করেন, 14 দিনের মধ্যে অ্যাপ্লাই করেন, 1 মাসের মধ্যে অ্যাপ্লাই করেন, হোম অফিসের কিন্তু এরকম কোনো টাইম নাই যে ওরা এতদিনের মধ্যে দেবে। তো ওরা যেটা হবে, এরা এর মধ্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, যখনই তারা দেখবে যে আপনি সিটিজেনশিপ ওথ নিয়েছেন, শপথ নিয়েছেন, তারপরেই তারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তারা পাসপোর্ট ইস্যু করে দিবে। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ব্রাদার। নো প্রবলেম। ধন্যবাদ দর্শক। প্রিয় দর্শক, আপনারা যারা এখনো প্রশ্ন করবেন ওয়েট করছেন, আপনাদের কাছে বিনীত অনুরোধ, আপনাদের বেবিদেরকে কাইন্ডলি আপনারা যখন প্রশ্ন করবেন একটু দূরে রাখার চেষ্টা করবেন, আমাদের শুনতে একটু সমস্যা হচ্ছে। দর্শক, আমরা নেক্সট কলারের কাছে চলে যাচ্ছি। কে আছেন লাইনে? জি রাজা ভাই। হ্যালো কলার। জি, আমরা ওয়েট করছিলাম। জি বলুন আপনি। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। জি ওয়ালাইকুম, আমরা শুনছি। I just wanted to know, it's for my brother who came on a student visa and a tier 4 visa. What are the options is there to extend? একটু লাউডলি বলুন, একটু লাউডলি শোনা যাচ্ছে না। Oh, okay. He came on a student visa Okay. Last July, and his visa is due to expire January 2018. What are the options is there to extend his visa? Well, I think the best way Which for course him he is now? the best way for him to extend his visa is to carry on as a student, because in that case, he can stay here altogether up to 8 years. Okay. Okay, so like if he comes here on a non-graduate course, that means diploma course, then he can stay for up to 3 years. And after that, if he switches to a graduate course, he will be able to stay here up to 8 years. Altogether up to 8 years, 5 years for graduate route and 3 years for non-graduate route, altogether 8 years. So he did his master's and he finished that, but he has to resubmit his dissertation. Yeah, what happened that if he can extend his visa for resubmitting his dissertation, and then if he can go on for a research degree like a PhD. Yes, the university said they won't extend his visa because the dissertation submission date is the day of his visa expiry. Right. So they said they don't see no need to extend his visa. So I think what he needs to do, he needs to try to get visa for a PhD course. So then maybe. But his results, in order to get any cash letters from any universities, he'd need to submit his final results.
and his final results will be available in March 2018. And when is his visa expiring? Same day. And his visa expiry is 30th of January 2018. Right, but then as you said that he will have to submit his dissertation by when? And the dissertation submission date is the visa expiry date. Same day. 30th of January, Right, yeah, right. same I think what he can do, you say like for PhD, you need to have detailed discussion with a prospective supervisor. Okay, so if he can manage a supervisor who is willing to supervise him, then what he can do, he can make all sort of arrangement and make Provisional an application, arrangement. provisional application, and then he can leave the What do you country. mean by provisional application? Yeah, and then he can leave the country, and if he can start, say like in March or April, because I'm sure there are some universities where for PhD you can start in March. They have got 3 intakes, and one in October, one in January. What we wanted to know is, without him leaving the UK, is there any other possibility to extend the visa? No, what I'm trying to March? say, there are 2 ways he can do it. One is that if he leaves the country when he still has got visa, and then if he can come back, within 6 months with visa, then this time of 6 months will be counted for his long residence period. That. It's still counted, Yeah, and if he wants to extend his visa, I think the only thing he can do, he can apply FLRO. that under FLRO, which What is was that? FLRO? FLRHRO. No, FLRO. FLRO IR. FLRO, IR. Is that the human rights application? It's not human rights application, which is FLRO HRO. This is something for any other purpose. Here, what he can say that he. What's it called again? HRO? No, IS. Sorry, IR. FLRO IR. IR. Oh, IR. okay. Yeah. What? Yeah, madam. What he needs to do. application, Yeah, what he needs to do, he needs to tell that because he is going to submit the dissertation on the day that he is going to extend his visa, he needs time to pack up. Pack up and like say goodbye to all his friends and to go. So they may give him a short extension, 3 months, 4 months, or whatever. And within that time, he will get his result. He can get his result. result. That's what we wanted. But then, in 2 months, we get his result, and then he can apply for further study. Yes, but I think don't always think that it is better to apply from in country, because he will come as a PhD student if he has got admission with a good university, and if he can leave when he still has got visa, and if he comes within 6 months, then there won't be any problem. But I know that many people from our community, they don't want to leave the country and make application. That's why they then end up in a big trouble. Okay, but what I also wanted to know was, if he does use that application to extend his visa, just to sort his dissertation out, and etc. Will the university still give him a class letter? But that is up to the university whether or not they would issue him with a class letter. But as I said, if he makes all the arrangements. That from past experience, from some of the other immigration lawyers, they said from past experience they don't give class letters. Because what happens that if you can't start the course within the next 3 months, they don't always give the class letter. But I think if he can make the arrangement, as I said, with the prospective supervisor, then he can always go back and get the class when he is in Bangladesh, and he can come back. Oh, okay. So that's not a problem. But I think for a PhD, the most important thing, I'm sure that to manage a supervisor. If you have a supervisor, then your admission is almost guaranteed. Okay, like any universities. Any university, because your supervisor is the one who will make a big decision. And when you make an application, you can always say that so and so has already approved or has already read my research proposal, and he or she is interested in supervising me. And obviously, if you have the good grade, if you have a 3rd in the master, then you are not going to get anywhere. So long From you your have past experience, do you think the Home Office will allow him to switch from Tier 4 to that application you said, and then again switch from that application to Tier 4? Well, I think what he can do, it may take him some time
before he can get the permission. But as I have advised, the best thing for him will be to go back and to come. Okay. That will be the best advice, because the university may not give him admission or may not give him any kind of enrollment before September anyway. Yeah. Okay. Unless you have a January intake or March intake. So that depends which university you are applying for. Sorry? There is some intakes that we find in March, April. Yes, there and are some May as intake. well. Yeah. But what I'm worried about is if he switches to that application you said, the IRO, will the universities give him cast letters? That's as I said, that's entirely up to the university, and we know that there are some universities which actually issued casts when the applicant had already applied under FLRO, which was which universities they are? Well, I mean, I know the university, but I don't think it's better for me to give it's not right for me to give the name. Okay, but I know, and the case, we also handle that case. And that university is one of the university within Greater London. And then obviously after FLRO, the application was pending under FLRO, and then we varied that application to student application, and the student got the visa. Oh, okay. Okay. That's fine. Okay then. No problem, sister. Dear sister, I believe that you have your all answers. If you're not having anything, you can still search online, and you will find the list of the universities. So your brother will get admit over there. প্রিয় দর্শক, আমরা আবারও চলে যাচ্ছি নেক্সট কলারের কাছে। আমাদের উই হ্যাভ ভেরি লিমিটেড টাইম। এই টাইমের মধ্যে আমরা আশা করবো আপনারা যারা ওয়েটিংয়ে আছেন আপনাদের প্রশ্ন উত্তর দিতে। জি কলার কে লাইনে আছেন, কাইন্ডলি আপনি প্রশ্ন করুন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। জি, আসসালামু আলাইকুম। ভাই আমার কথা শুনতে পারা? জি, কাইন্ডলি বলুন ভাইয়া। আমি জুনো গেছিলাম দেশো। জি, একটু জোরে বলুন। হ্যালো, আমি গত জুনো গেছিলাম দেশো, বাংলাদেশে। জি, 3 মিনিট। দেশ থেকে আওয়ার পরে আমি যে কোম্পানিতে কাম করতাম, ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট, ইন্ন কাম করি না, আরো কাম করি। এই যে এমপ্লয়ার আসলা যে মালিক, এই আমার পে স্লিপ মানে P60টা আমারে দিরা না। আমি P60টা কিলা আনতাম পারি। আমারে আপনার P60 দেয় নাই? না, দেয় নাই। তো আপনার যিনি অ্যাকাউন্টেন্ট আছেন তার কাছে আপনি যান। HMRC থেকে আমার অ্যাকাউন্ট মনে করে তান রেস্টুরেন্টের অ্যাকাউন্ট, এই রেস্টুরেন্টের অ্যাকাউন্ট নম্বরও তাই আমার দিরা না। আমি তার মধ্যে যোগাযোগ না দিলে আপনি যেটা করতে পারেন, আপনি সরাসরি আপনি ইনল্যান্ড রেভিনিউর সাথে আপনি কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আচ্ছা, আপনার এনআই নাম্বার দিয়ে আপনি চেষ্টা করলে কাইন্ডলি পেয়ে যাবেন দর্শক। আর সবচেয়ে বড় কথা যে আপনি কিন্তু আপনার মালিককে বলবেন যে তিনি যেটা করছেন এটা কিন্তু তিনি রং করছেন, এবং আপনি এদেশের এমপ্লয়মেন্ট ল অনুযায়ী আপনার পে স্লিপ P60 এগুলো পাওয়ার রাইট আছে। আপনি তাকে বলবেন, এরকম করলে আপনি তার নামে আপনি HMRCতে আপনি কমপ্লেন করে দেবেন যে তিনি তার ডিউটি তিনি পালন করছেন না অ্যাজ অ্যান এমপ্লয়ার। এইটা তো মনে করেন আমি কাম সারিয়ে যাওয়ার যেদিন 60 দিন তাই আমার কাম স্টপ করতে আছে নাই, তখন সেটার জন্য কাম স্টপ করলে উনি আপনাকে P45 দিতে হবে। ঠিক আছে? ওকে। ধন্যবাদ দর্শক, আমরা চলে যাচ্ছি নেক্সট কলারের কাছে। জি কলার। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। জি, ওয়ালাইকুম। ভাইয়া আমি একটা জিনিস জানতাম আসলাম আর কি, সিটিজেনশিপ বলা দিয়ে আর কি। জি। তো আমি 98 তো আসলে আমি দেখাইছি কেস আর কি, 2005 আগে কেস মারলাম বুঝছেন। তো এখন আমি 10 পাইছি গিয়া লিটু রিমাইন্ড নাকি স্টেশন দিবা কি 2 মিনিট আছে। তো 3 বছর 6 বছর ধরে 16 কি আমি পারবেন নাকি পাইছি। জি। এখন আমি জানতে চাইলাম আর কি যে আমি এখন সিটিজেনশিপ লাগে অ্যাপ্লাই করতাম পারবো না? আপনাকে 2020 পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, কারণ তারা 10 বছরের চেক করে, এবং যেহেতু আপনি 2010-এর আগে আপনি দেশে আপনার কোনো ভিসা ছিল না, এটা আপনার বিরুদ্ধে যাবে। যখন থেকে আপনার প্রপার লিভ হয়েছে তখন থেকে 10 বছর। ওকে কইলা যে 5 এর কেস মালা আনে, 5 তো মনে রাখা যে তারা রেকর্ড থাকে না। হ্যাঁ, 5 কেস থাকে, কিন্তু যেহেতু 5 থেকে 10 আপনার ভিসা ছিল না, তার ইচ্ছা করে বলতে পারি এই সময়টা আপনি ইলিগালি ছিলেন। ও আচ্ছা, তো মনে রাখা আরো 20 পর্যন্ত আকি বাঁচাইতে হইব না? আপনি ইচ্ছা করলে আপনি ফি দিয়ে অ্যাপ্লাই করতে পারেন। তাহলে আমরা আমাদের সময়ের শেষ পর্যায়ে চলে আসছি।
দর্শক, আমরা আশা করছি যে আপনি আপনার প্রশ্ন উত্তর পেয়ে গেছেন। আর যদি এখনো না পেয়ে থাকেন, আপনি কাইন্ডলি আপনার যে লয়ার আছে তার সাথে আরো ডিটেলস কথা বলবেন এই বিষয়ে। এটা আমরা বিশ্বাস করি আপনার লয়ার আপনাকে সঠিক উত্তর দিতে পারবেন। প্রিয় দর্শক, আমরা দেখতে দেখতে চলে এসেছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে। এই অনুষ্ঠানে আমরা আজকে অনেকগুলো প্রশ্ন উত্তর দিয়েছি, বিশেষ করে টুয়েক সংক্রান্ত। আমরা আশা করব আমাদের দর্শকদের মধ্যে যারা এই বিষয়ে অনেকে ভিকটিম ছিলেন, আপনারা আপনাদের সঠিক প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন। এবং আজকে সময়ের স্বল্পতার জন্য যাদেরকে আমরা বিভিন্ন আরও বিষয়ে প্রশ্ন উত্তর দিতে পারে নাই, সেই প্রশ্ন উত্তরগুলো আমরা আশা করব আমাদের আবার নেক্সট প্রোগ্রামে আমরা আপনাদের জন্য দিয়ে থাকবো। তো যাওয়ার আগে আমরা রেজা ভাই যেটা বলছিলেন যে আমাদের বিজয়ের মাস, হ্যাঁ, আমরা আশা করব যে আমরা সবাই মিলে হচ্ছে বিজয় দিবস পালন করব, শহীদ মিনারে গিয়ে ফুল দেব। শহীদ মিনারে শুধু ফুল দেওয়াটা বড় কথা না, আমরা একটা সিম্বল আর কি। আমরা এত বেশি সিম্বলিক কাজগুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকি, আসল জিনিসগুলো হারাই যায়। আমরা বাংলা ভাষাকে, বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে কতটা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবো, দেশকে কি ভালোবাসি, সঠিকভাবে ভালোবাসি, সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো, এবং কতটা আমরা একতাবদ্ধভাবে এক জাতি হিসেবে আসতে পারবো, সেটাই আমাদের কাম্য। জি, ধন্যবাদ রেজা ভাই আপনাকে, দর্শকদের পক্ষ থেকে এবং এনটিভির পক্ষ থেকে এত কষ্ট করে আসার জন্য। দর্শক, আমরা শেষ করছি আমাদের আজকের আইন ও অধিকার প্রোগ্রাম। আমরা আশা করছি আবারও যে আপনারা আমাদের প্রোগ্রাম অত্যন্ত উপভোগ করেছেন, এবং আগামী প্রোগ্রাম দেখা আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন।